So welcome back. The next topic is on HTTP, Hypertext Transfer Protocol, that is expansion. Hypertext Transfer Protocol, that is expansion. இது ஒரு சிமிலாரிட்டி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் வழக்கமாக வந்து எல்லாரும் வந்து இது we normally use the HTTP protocol. When I type www.google.com and click enter பண்ணிட்டு நீங்கள் திருப்பி ப்ரௌசரில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி HTTP போட்டிருக்கும். ஸோ 2 versions, ஒன்று வந்து HTTP, இன்னொன்று HTTPS. HTTP அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் போர்ட், HTTPS அப்படிங்கிறது it is a secured communication where it uses SSL encryption methodology between the sender with respect to destination. ஸோ இப்போ டே டு டேயில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டோக்காலை பற்றி நம்ம வந்து பேச போகிறோம். முதல்ல வந்து இந்த ப்ரோட்டோக்காலை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி there are certain similarities with certain protocols what we have been learned. And there are certain dissimilarities between the same protocols. Suppose first பார்த்தா அப்படின்னு சொன்னா HTTP protocol வந்து FTP protocol ஓட almost equivalent தெரியும். How it is, FTP protocol, while I am using FTP protocol, if I want to transfer a file from one system to another system using FTP protocol at the other system, suppose A is willing to transfer an information to B. At the terminus B, an FTP port opens. First FTP port opens and it is ready to get the information in that folder, and after the file then the file will be transferred from A to B, and after the file has transferred, the FTP port closes and the connection discontinues. இது நார்மலா வந்து FTP இதுல நடக்கக்கூடிய ஒரு சிங்க். சரியா? ரெண்டாவது FTPல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பேக்கெட்ஸ் உண்டு. there are certain control packets that have been flowing. கண்ட்ரோல் பேக்கெட்ஸ் உண்டு. சரியா? பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து FTP protocol, the file that is been moving from one end to another end, it is being read by the human and it has been interpreted by the human, it has been understood by the human. அது நம்மளுக்கு புரியும். பட் HTTP protocol நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதே கம்பேரிசன்ல கிளைண்ட் என்னோட சிஸ்டத்துல இருந்து நான் ஏதோ ஒரு லாஸ்ட் எண்ட் சிஸ்டத்தை வந்து கம்யூனிகேட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா I uses an HTTP protocol. There also I am originating a request, and for that request that system is giving the information to me. So when a system is when an information has been originated, the port opens certain information there and gets the information from that system, and it has been communicating here. But the difference in அப்படின்னு சொன்னா இங்க FTP protocol uses control packets, whereas HTTP protocol doesn't use any control packets கிடையாது. ரெண்டாவது the FTP protocol பொறுத்தவரை the data that has been transferred between an entity to entity, the information is quite understood by the human. But the data that is being forwarded by HTTP protocol from with respect to client to the server, the information is understood by the browser alone, not by the human. It has not been understood it has been understood by the browser, not by the human. சரி, அப்ப FTP protocol-க்கும் HTTP protocol-க்கும் உள்ள similarity and dissimilarity புரிஞ்சுக்கணும். And once again, it is also equivalent to SMTP protocol. SMTP protocol-க்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். SMTP protocol பத்தி நம்ம பேசுறதா when we speak into SMTP protocol, it is just a mail transfer protocol. So when I originate a mail and when I mean delivering the mail to the destination, the mail is originated from myself, moving to the destination, and it has been stored there, and where I am where he is. ரெண்டு பேரும் ஒரே சர்வருக்குள்ள தான் இருக்கிறோம். பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா it has been accessed at different entities. சரியா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கும் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருக்கு, உனக்கும் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருக்கலாம், உனக்கும் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஹோப் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா நான் ஆக்சஸ் பண்ற சிஸ்டமும் அதே சிஸ்டம் தான், நீ ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டமும் அதே சிஸ்டம். The server is the same, but I am been accessing at one end and you have been accessing at another end.
but I am sending a mail to you and you are been seeing the information at your destination, but where it has been stored, it has been stored in the common location. Maybe the storage space may be allotted separately for me and it may be allotted separately for you. But HTTP protocol பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு சொன்னா so SMTP பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு சொன்னா it is store and forwarded. so நான் அனுப்புற மெயில் வந்து ஒரு லொகேஷன்ல போய் ஸ்டோர் ஆகுது and then it is been forwarded to you. But HTTP protocol பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு சொன்னா it is not been stored and forwarded. Whenever there is an origination, it has to be defined immediately by the destination. Next, so here also the SMTP protocol, the data that has been originated from one end to the other end, the data has been understood by the parties, that is either humans. It has been interpreted by the human, but the data that has been originated in HTTP protocol is understood by the browser. Once again, the command that has been originated in HTTP protocol, that is a request message and a response message, where we call here as a request and a response. The command is been embedded within the request message. அதுக்குள்ளே வந்து embed ஆயிருக்கும். ரெஸ்பான்ஸ் மெசேஜ்லேயும் அதுலேயும் எம்பெட் ஆயிருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன். பார்த்தா என்ன அப்படின்னு தெரியும். Here the request line is here and the information is command has been embedded here. அதே மாதிரி the status line, the information is here and this is a response message and the data has been embedded here. So the data has been embedded in the header format, and so HTTP பொறுத்தவரை it looks somewhat as equivalent to FTP protocol. It is somewhat as equivalent to SMTP protocol, but there is a large enormous difference between these protocols. So once again, HTTP protocol uses the services of TCP, and the well-known port is 80. Then the well-known port is 80 for HTTP protocol. It uses with the TCP protocol. சரியா, நார்மலா HTTP protocol application layer protocol நம்ம சொன்னாலும் it binds with the TCP layer for its activity. சரியா, நார்மலா we uses certain versions. HTTP version 1.1 we are using, hope so. Once again, it is a so HTTP protocol is a stateless protocol, and the client originates the request messages and the servers reply with certain responses. So HTTP பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா the client system is mine and I am been requesting for a server and there will be a request, and for that request there will be a response. And when I am been looking into the request and the response messages, request messages la பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா there is a request line forwarded by certain headers, forwarded by the body of the information, where a request information will be there or request commands will be there, and let me see in later. When we look into the response messages, we call it as a status line because it has been requested. அதுக்கு என்ன status? சரியா, நான் உனக்கு ஒரு request originate பண்ணியிருக்கேன், அதுக்கு என்ன status? So the status line will be there, forwarded by certain headers and forwarded by the content that is been required by from the request. So command இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து obligations இருக்குல்ல, ஆல்ரெடினா அதுக்கு வந்து informations வந்து forward பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் லைன் ஸ்டேட்டஸ் லைன்ஸுக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெக்வஸ்ட் லைனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா there will be a request type and there will be a space and forwarded by the URL, forwarded by the HTTP version. And when we look into the status line, there will be HTTP version because the last end is HTTP version. So that will be forwarded here, HTTP version forwarded by the status code and forwarded by the status phrase. So quite understood. Quite understood. HTTP protocol further, it is a communication between a client with respect to the server, and the information that is originated from the client, it has been resolved and it has been solved or it has been served by the server end. So there is a request and there is some responses. So the next lecture we can see about what are the request type and what are the status codes and what are the status phrases and what are the errors that have been reported, and we can see in the next video. Thank you.